Hi guys, good morning and welcome back to my channel. So welcome to a new vlog. अब बज रहे हैं 10:30 और मैं निकल रही हूँ मेरी ऑफिस के लिए। आज से लेकर सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते बचते हैं मेरे ऑफिस ये चैप्टर ये इंटर्नशिप को ख़त्म होने को. So I thought I'll just vlog this last day and you will get this last and final vlog of my office internship thing. So watch this video till the end. और लास्ट के दिन बचे हैं फीलिंग कि मुझे नहीं छोड़ना है, but then there is always end to a chapter and start to a new chapter. So ऐसा कुछ situation है. So yeah, let's go to the office now and देखते हैं आज क्या काम है, क्या है चीज़ें, and I'll see you guys soon. Hi guys, it's Sunday today and it's actually not Sunday anymore because first thing I need to work on Sundays because Sunday ही मुझे दिन मिलता है जहाँ पे I get time to do editing, schedule and a lot of stuff like YouTube related stuff. And I'm not complaining because I love my work. But when work is not supporting you, you have to complain because कल सैटरडे नाइट थी और मैं पूरा दिन लेजिट पूरी रात बेसिकली मैंने किया वीडियो एडिट एंड सुबह मैंने सोचा कि आज उसको मैं शेड्यूल कर दूँ. बट देन आई गॉट टू नो दैट माई लैपटॉप storage is full and all my clips are deleted and now I have to again edit that video and then schedule. And that video, I'll tell you, it was 21 minutes video. So I have to again edit the video. Now work is work. It happens and you just have to adjust. Now I'm applying this face pack which is from Foxtail. It's this in purple color and I loved it. So I'm gonna apply it now and I'll see you guys. What I look right now, purple face. Yeah, I'm gonna keep this for 15 minutes and I'm gonna show you all the results. So guys, this is how my face looks like. Yeah, I'm loving it. Guys, I am back from my office. अब बज रहे हैं 8:30 और मैं काफ़ी ज़्यादा थकी और टायर्ड हूँ. So you have to ignore my शक्ल and plus this pimple because this pimple is looking so bad on my face. But yeah, you have to ignore this for a while now. But अब बचे हैं मेरे कुछ around 5 to 6 days until I complete my internship and I'm kind of not that happy but also I'm excited to join my college back after a long time. And also आज सुबह आया मेरा result and I am first topper in the university. That is so huge for me. Like last time मैं आई थी क्लास की topper and इस time I'm the university topper. I am so happy. मतलब जब मैंने result देखा I was like oh my god, is this for real? Because I have never expected कि मैं university topper बनूंगी. And I was so happy to see my result and I'm so grateful and also thankful to God because of him this is becoming possible. So yeah, and I shared this news with my mom and dad and they were so happy and proud. And जब मैंने मेरे ऑफिस में भी ये बात बताई they were so happy and they were like wow, this is so huge for you. I was like yeah, and they celebrated with me. उन्होंने मिठाई लाई which is so rare. I'm so lucky and touchwood that I got such a very good people around me. Yeah, अब मैं आई हूँ फाइनली ऑफिस से. और बाय द वे मैंने मेरे लिए 3 चीज़ें खरीदी बिकॉज आई वॉज लाइक आज मेरे लिए मेरा दिन अच्छा है. सो आई थिंक आई नीड टू शॉप बिकॉज that's what I'm doing in this year, that whatever would happen with me
और just a small win, I am gonna celebrate it. So मैंने की थोड़ी सी shopping and just treated myself with good food and good shopping and just कैसे ही मैंने किया celebrate. That's why मुझे late हुआ ऑफिस से आने में, वरना मैं इतना late नहीं आती हूँ. So yeah, अब चलते हैं, सोते हैं, बिकॉज अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ. Hi guys, I am back from office and it's the next day और आज है Thursday और Saturday is my last and official day as a intern working in an office, and this 2 months of experience is going to end within like 2 days. And honestly बहुत ज़्यादा emo kind of feel हो रहा है because 2 months I have met a lot of good people and उनको अब बाय बाय बोलने का टाइम आ चुका है. बट ठीक है, हमारा कॉलेज भी नेसेसरी है, सो कॉलेज शुरू हो जाएगा मंडे से. बट या आई एम ऑल्सो एक्साइटेड टू मीट माई फ्रेंड्स आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. सो आज मैं गई थी एक मॉल जिसमें चालू था थाईलैंड शॉपिंग फेस्टिवल. मतलब वहाँ बहुत सारे थाईलैंड के लोग आए थे टू सेल देयर souvenirs, goods, products, makeup and a lot of stuff, and I thought I should buy something for myself because I deserve it, right? So I got earrings and I just loved it. Wait, I'll show you all. Okay, so I'll not wear it because I'm too tired, but yeah, I got total 5 pieces and that costed me 1 for 150, which I feel it was a very fair deal, and that was anti-tarnish too. So I thought I should get it. So this is the first one in the heart shape. I don't know if you guys can see this, but this is how it looks like and it will look so pretty. Second one is this hoops नहीं क्या बोलते हैं, almond types का earrings, and this is how it looks like. It looks so amazing. It have small heart and I just loved it. So I picked this one because it's so cute and elegant. I just loved it. One is this very very cute something which I got in silver color because silver earrings मेरे पास ज़्यादा नहीं है, तो I thought I should get something in silver. And I don't know what shape this is called, but this looks so cute. I mean, just look at the shape. So I got one thing which is very very special from Thailand. Wait, let me show you all. So I have never been to Thailand, but whoever in my friend list goes to Thailand, they post a story about a product which they crave. I guess आपने guess कर लिया होगा. अगर आपने नहीं किया है, guys, this is the product that I'm talking about. This is their famous inhaler, which everybody puts on their story that you guys should definitely get this one. And जैसे ही मैंने वो थाईलैंड शॉपिंग फेस्टिवल देखा, मुझे ये चीज़ ना दिमाग में क्लिक हुई कि यार ये है क्या. And when I saw that stall and I was like, I literally want this because I really wanted to try it out this. And when I tried it, it smelled so amazing. मैं गई थी थोड़ा सा शॉपिंग करने, not for me by the way, it's very surprising, but since I'm leaving my office, so मुझे मेरे ऑफिस कलीग्स को थोड़ा गिफ्ट्स देना था, तो मैं होम सेंटर गई थी to collect cups from them. So I collected the home center का cups. I'm gonna make a proper hamper and gonna give them. So I have like 3 people in my office that I'm gonna gift, and मेरे बॉस का तो अलग है ही, तो वो तो मैंने रखा ही है, तो मैंने बहुत पहले खरीद के रखा था. And I got this 3 home center के mugs and I'm gonna just pack it for them and just gonna write a very cute note to them just to make them happy, and that's what you are supposed to do. So वो मैं करने वाली हूँ और वो मैं कर दूँगी परसों जब मेरा लास्ट डे होने वाला है. एंड बाय द वे आज मुझे मिला मेरा, can you guess what I got? I got my internship complete certificate. Since when I'm leaving, the boss, the sir, is not available on that particular date. So he told me to collect your internship certificate because you need signature of him.
सो उन्होंने मुझे बोला कि आज ही बेटा कलेक्ट कर लो, बिकॉज मैं उस दिन नहीं रहने वाला जिस दिन आप छोड़ रहे हो। सो मुझे मेरा इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिल गया 2 दिन पहले, एंड थैंक्स टू माई सर, आई एम सो ग्रेटफुल कि उन्होंने मेरे बारे में इतना सोचा, वरना मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ से मेरा ऑफिस इज़ लाइक दूर, सो मुझे एक सर्टिफिकेट के लिए इतना ट्रैवल करना पड़ता। बट इट वॉज सो काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग कि उन्होंने मुझे बोला आज ही यू साइन, एंड या आई एम जस्ट हैप्पी। दैट्स द अपडेट आज के दिन। जाते हैं कल और परसों ऑफिस। आई होप आई विल व्लॉग। एक्चुअली ऑफिस में व्लॉग करना काफ़ी मुश्किल है, मैं कर भी नहीं सकती हूँ, बट ठीक है, लेट्स सी हाउ इट्स गोना बी। हाय गाइस, इट्स द नेक्स्ट डे और अब मैं निकल रही हूँ ऑफिस को। लास्ट 2 days to go and yeah, let's go to the office. I'm super late and I'm gonna have my breakfast on the way, which is so weird, but yeah, let's go now. By the way, आज मैंने ये realize किया कि आज मुझे बहुत काम होने वाला है। So last 2 days I have like a lot of work to do, but करना तो पड़ेगा यार। चलो चलते हैं। Hey guys, I am back from my office और ऑफिस से आज आते आते तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया, बिकॉज मैंने ऑलरेडी सुबह आपको बोला था कि आज मुझे बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। सो यूजुअली क्या होता है, स्टार्टिंग के 1 to 15th ऑफ द मंथ मुझे बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है। सो आई हैव टू लाइक सेट एक्स्ट्रा एंड कंप्लीट द वर्क, एंड देन 15 to 30 और 31st डिपेंड अपॉन द मंथ मेरा वर्कलोड काफ़ी कम होता है। सो मैं ऊपर से ऐसे टाइम पे छोड़ रही हूँ जहाँ पे मेरा वर्कलोड ज़्यादा है, बट आई नीड टू जॉइन माई कॉलेज, इसके लिए मुझे छोड़ना पड़ रहा है, वरना वो लोग तो मुझे नहीं छोड़ने के लिए रेडी थे। दे आर लाइक यू हैव टू, हमारा काम ज़्यादा है। बट या अब बजे 8:30। अब मुझे करना है मेरा ड्रेस एंड ऑल सब चेंज, फ्रेशअप होना है, एंड देन कल मेरा लास्ट डे है ऑफिस में। कल है सैटरडे, एंड मैंने जैसे कि आपको कल बोला था कि मैंने कुछ छोटे मोटे गिफ्ट्स लाए हैं फॉर माई कलीग्स, तो वो मुझे अच्छे से पैक करके रखना है। सो वो करते हैं, देन सोते हैं, बिकॉज कल है जाना ऑफिस में लास्ट टाइम। हम लोग गो टू माई ऑफिस एंड इट्स सो surreal feeling right now. I'm just like all emotions is mixing right now, but a new chapter is going to open and the other chapter is going to close, so I'm excited for that. And yeah, let's go and let's change and see you guys soon. Hi, so I'm back and I have finally changed into my comfy clothes and I have just ordered gift wrappers for the gifts जो मैं कल उनको देने वाली हूँ, and then मैं उसको ऐसे थैली में as a hamper बना के I'm gonna give them, so that I'm gonna do it now. First I'll show you all what I got for them. So मेरे total 3 colleagues हैं जिनको मैं I'm gonna gift, and one is my boss. So I got this very cute diaries जो मुझे लगता है कि this is very very important if you are in a corporate. So I have like 2 men colleagues and I have 1 woman colleague. So this is what I got, and this says dream big. So I got this one for a men colleague. So for second men colleague I got this one which says stay positive, and for the lady colleague I got this very cute pink diary which says a better world is possible. Separate pens, and this is how the pen looks like. I just got them in a very good cover. Got this pen in ball pen and different colors, so I'll just show you all the color. So this is the pink color which will go with this diary. The second one is the maroon color which will go with the another diary, and I guess this color is, wait, which is this color? अच्छा, ये maroon, दोनों maroon है लगता है. Oh sorry, so this one is the black color. This is in the ball pen, and I asked that person give me in a box that it will look so nice. And then मैंने cups लिए जो मैंने शायद आपको कवर में दिखाए थे, but I'll show you how it looks inside. So मैंने 3 कलर लिए हैं कप्स के from होम सेक्टर.
This is the first color and this is how it looks like. It is so pretty. Actually ये कैमरा में white दिख रहा है but it's not white, it's like that lightish grey color which looks so aesthetic and which is very trending on Instagram. I'm sure they must be not aware of what I'm telling right now, but I just like it in general and it looks so nice, so that's why I thought of gifting them. The second one I feel is in, yeah, this is the white color one but it has a design on it. So this is how it looks like and it's so pretty. I mean it's so good and it's so nice. This is the second one. Third one is this color. I like so much. मैं सोचा था मैं अपने लिए भी खरीदूंगी but I was like next time bro. But I like this color so much. Oh my god, just can you look at this color, this pastel green color. Oh my god, it looks so pretty. मेरे boss के लिए I have picked up this luxury pen from German if I'm not wrong, because that मैंने तो said कि ये German से ही है. And this is how it looks like. And I just want to open it and just show you all like this. I hope you guys can see at least. Okay, so this is how it looks like and it's so nice. मतलब उन्होंने मुझे ट्रायल वर्जन दिया था ट्राई करने के लिए and it's like so good. It's so buttery on paper. So इतनी चीज़ें मैंने खरीदी है. इसको करते हैं पैक and I'll show you guys the final outcome. Okay, I'm tired but I'm done with all the gift wrapping का काम. Pink color, right? So this is the diary. This is the pen and I'm gonna gift her this pastel green mug. So and with hamper, this is how it looks like. I'm finally done with all the packaging and I think I have done a very good work in the packaging. Currently it's 11 o'clock and I need to get up early in the morning because I need to do hair wash. तो hair wash में ज़्यादा टाइम लगता है तो मुझे जल्दी उठना पड़ेगा. And yeah, that's it. I mean, I can't believe that 2 months are complete, but yeah, this is how fast the time is going. And कल मैं probably पता नहीं कब छूटूंगी but Sunday मेरा ये प्लान है कि मुझे internship experience ये वीडियो बनाना है and then I'm gonna just post it for you all. तो ये वीडियो जाने के बाद वो वाला वीडियो आएगा but अभी से ही I'm gonna shoot it. But yeah, अब मेरा काम हो चुका है. खाते हैं और सो जाते हैं because कल उठना है सुबह जल्दी. I'll see you guys tomorrow. Bye. Hi guys, it's the next day और अब मैं निकल चुकी हूँ ऑफिस एंड यहाँ पे है मेरे सारे गिफ्ट्स मुझे अच्छे से रख दिए. लास्ट डेट but yeah, I'm excited and a lot of emotion is feeling right now, but let's go.